Before you can find the forgotten, you must first surrender to the wild. To reach one of the smallest and most isolated indigenous communities in India, you don't just follow a map, you have to breach a living, breathing fortress. We are pushing deep into the emerald shadows of Totopara. Here, the trees are ancient giants, weaving a canopy so thick it swallows the sky. These fractured, winding roads aren't meant for casual travelers. They are boundary lines, watched only by the quiet camps of the army and the silent gaze of the forest. But the jungle is only the first gatekeeper. To reach the Toto people, you must cross the bones of rivers, vast, dry beds of white stone that lie waiting in the sun. Suddenly, tearing through the dense forest, these massive stony scars aren't just a single hurdle. We had to cross multiple of them. We had to fight our way across, our car violently struggling and tires spinning against the treacherous, wide stretches of loose rock and sinking mud. If it is this grueling for us in a modern vehicle on a dry day, imagine the punishing journey the Toto people endure every single time they need to reach the nearest city. In just a few months, heavy monsoon rains will turn these quiet stones into violent, rushing waters, making the valley completely inaccessible and sealing it off from the rest of the world. But today, the gates are open. And then, the jungle opens up. This is the Torsa River Valley. After the claustrophobia of the forest, the sheer scale of these mountains is an absolute treat to the eyes. We have reached the edge of Totopara. Before we even reached the main settlement, we ran into a local boy enjoying the view. Oh my god, the view is stunning. Can you introduce yourself? This is the only place in India where the Toto community lives, right? It must be nice to live with this view every day. In 1950s to 60s, the Toto population was reduced to very small number. And then the government has declared this as another conservation area, right? So coming from that right now, your current population has grown so much. So can you tell us about what does the Toto people do for living? আমাদের এখানে বিকল্প বলতে গেলে সুপারি গাছ এটাই নির্ভর আমাদের কৃষিকাজ তত হয় না এখন সুপারি Entering the village is like stepping into two different centuries at the same time. The Toto people are recognized as a particularly vulnerable tribal group. Historically, they built their homes elevated on stilts to protect themselves from floods and wild animals. But today, the landscape is changing. You will see modern brick houses standing right next to traditional bamboo cottages. Their economy has evolved. While they still rely on agriculture, massive betel nut plantations have become their main source of income. The newer generations are stepping into government jobs and teaching. But the culture remains fierce. We watch them enjoy their traditional foods, accompanied by their traditional fermented drinks like tonga and the rice wine haria, which are deeply woven into their social gatherings and ceremonies. But this beautiful isolation comes at a heavy cost. Historically,
The Toto population remained dangerously low due to disease, geographical isolation, and severely limited healthcare facilities. Even today, medical access remains one of their biggest contemporary challenges. Because they are so far from the city, reaching a hospital means surviving that long, grueling journey back through the jungle. With a population of just around 1,700 people, the Toto tribe's survival is a story of incredible resilience. We sat down with two locals to understand what life is really like when your world is bound by the jungle and the river. Loko Minghanga, Kungsa Totopara, আমাদের ভুট্টার চালটা আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজে সিনজাকো আমাগো ওই আমাদের প্রধান খাবার. And when the monsoon rains arrive, turning these dry, rocky riverbeds into violent, rushing waters, the village becomes almost entirely inaccessible, cutting off critical medical help from the mainland for months at a time. আমরা ট্রাইবেল স্যারে ছোট জায়গা, বড় না, বেশি বড় বলবো না, ছোট একটা ভিলেজের নামটা টোটোপাড়া. বেশি কিছু নাই এখানে, বেশিরভাগে সুপারি বাগানগুলো আছে, তাছাড়া পাহাড়গুলো আছে, আর আমাদেরও বেশি জনসংখ্যাও নাই. এখন কিরকম জনসংখ্যা আছে? জনসংখ্যা এখন মিনিমামে 1700-1800. বলছি আচ্ছা, ধরো এইখানে এই যে বর্ষা হলে তখন খুব অসুবিধা হয় আসা যাওয়া? অসুবিধা হয়, কি করবে? বর্ষাকালে এখানে বর্ষাকালে বৃষ্টি জ্বর তো আছে, 15 মিনিট 1 ঘন্টা বা আধা ঘন্টার মতো বৃষ্টি আসলে এই নদীটা ভরে যায়. আর এই ধরো মানে চিকিৎসা ব্যবস্থা বা শিক্ষা ব্যবস্থা, মানে যেগুলো আর কি নিত্য প্রয়োজনীয়, মানে আমার কথা বুঝতে পারছো, মানে ধরো কারোর যদি শরীর খারাপ হয় বা কিছু হয় তখন মুশকিল করে যায়, রাস্তা বানাইতে যায়. ডেলিভারি কেস রাস্তাতে 3টা হয়েছে রাস্তায়. ছোটপাড়া লিখে দেয় আমাদেরকে, বিলপাড়া রেফার করে দেয়. যখন পুরা ঠিক আছে, মানে পেশেন্ট অসুস্থ থাকলে জ্বর করে যেতে লাগে, এখানে যত এমার্জেন্সি কেস হইলে রেফার করে দেয়. বেশিরভাগে আলিপুরে, বীরপাড়ায়. তারপরে মানে অনেক এখানকার 2026-এ অনেক জনের হয়েছে. বাহ, খুব ভালো. তারপর কই জনের নার্সিং করতেছে, আর ছেলে যে আর্মি যাইতেছে, অগ্নিবীরে হয়েছে, তারপরে আপনার গোর্খা রেজিমেন্টে হয়েছে, আমাদের গ্রাম থেকে হয়েছে, কই মাস্টারি করে. একটু হলে মানে 2026-এর মধ্যে একটু গভর্নমেন্ট জব করার লক আছে আর কি, আগের মতো নাই, একটু হলেও ডেভেলপমেন্ট হয়েছে. They are fighting to preserve their identity while navigating a modern world. अभी देखिए दूसरा ट्राइब से हम लोग का ट्राइब का जो है ना अलग ही है. ये सब देखिए हम लोग पूजा भी करते हैं, तो हम लोग मतलब दूसरा का जैसा क्या बोलते हैं आपका मूर्ति को पूजा नहीं करते हम लोग नेचर को पूजा करते हैं. हम लोग का जो नेचर होता है, जो पहाड़ का, नदी का, सबको पूजा, हम लोग का सब कुछ बलि देना पड़ता है. मुर्गा, हमारा टोटो का भी एक मंदिर है, मंदिर का नाम है सामने. देखिए हम लोग का कोई पेंडल लगा के नहीं होता, डेकोरेशन नहीं होता, खान पीन सब खाने का पीने का सब सुपारी बगान में होता, सुपारी बगान में हार टेबल नहीं होता हम लोग का, नीचे बैठ के. जिस टाइप का जनरेशन हो रहा है, देख के मतलब जिस टाइप का भी बढ़ रहा है ना, मतलब ये जो बोलते हैं जनरेशन हो रहा है. अभी पहले 2G था, 4G फिर चल रहा है हम लोग, उस टाइप से चेंज हो रहा है. किसी घर में इससे ज़्यादा नहीं होता. Totopara isn't just a village. It is a fortress of culture. It is a place where modern brick walls meet ancient tribal traditions, and where the people are as resilient as the mountains standing behind them. Join us next time. This is Life on the Move.